Buenas tardes, transmisión en vivo desde el patio de honor del Palacio de Gobierno, ceremonia de despedida del primer ministro de Malasia, el señor. Israel no longer belongs within the civilized community of nations, and its barbarism demands nothing less than decisive action to safeguard not just the Middle East, but the entire global order. But you would accept, A, Israel's right to exist, Yes. and B, Israel's right to defend itself. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video hanya negara Malaysia yang lantang bicara tentang hal ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dan banyak media-media luar itu yang memberitakan negara Malaysia, kejayaannya, geng. Sampai Perdana Menteri Malaysia, geng ya, Datuk Anwar Ibrahim itu diberi anugerah di negara Peru, geng. Tertinggi, Masya Allah, tabarakallah, geng. Madani betul, geng. 2025 Malaysia akan menjadi negara maju, akan terwujud, geng. Amin kan, amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran video seperti apa yang akan Iki reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Israel no longer belongs within the civilized community of nations, and its barbarism demands nothing less than decisive action to safeguard not just the Middle East, but the entire global order. 50 years ago, the world was so horrified by the atrocities in South Africa that the United Nations General Assembly took the unprecedented step of denying its government a seat of the assembly. Israel, however, has gone beyond the pale, beyond reason, beyond humanity itself in its vile and blatant perpetration of genocide of the people of Palestine. These cumulative acts of violence against an entire nation leaves us with no choice but to demand the swift and effective action of the international community, including embargo, suspension, and even expulsion. In its relentless campaigns, Israel has now struck at the very heart of the international community's lifeline for Palestine, by targeting the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees. By barring UNRWA from operating, Israel is causing the collapse of the world's humanitarian response, cutting off the most basic means of survival in Gaza for those who have already lost so much. We must put an end to this continued senseless carnage and take immediate steps to furnish more effective protection for the UNRWA. We must accord better protection for the UN peacekeepers in Lebanon, comprising nearly 50 nations, including Malaysia, who have been attacked and terrorized by Israeli forces. The international community must act swiftly and forcefully. As an immediate measure, we must push, as Malaysia did at the UN General Assembly in September, to impose an immediate arms embargo against Israel. Nevertheless, the severity of Israel's assault on humanity's most basic rules of international compact deserves consideration of a more serious response. For the sake of not only the Palestinian but humanity itself, we must punish and deter Israel's repeated violations of international law and norms. We should therefore build a consensus towards suspending or even expelling Israel from the United Nations itself. Israel's trail of atrocities has already spread into Lebanon, Yemen, Syria, Iraq, and Iran. If the world turns away now, this violence will not remain contained. It will ignite a fire that threatens to engulf the entire region and the rest of the world. At the end of the day, the most aspects of our concern are the victims. It is therefore imperative that we redouble current efforts to help rebuild Gaza
from the ruins of destruction. Of crucial importance is implementing the plans without any undue delay. We must draw a line in the sand, not only as Muslims, but as fellow humans, united and bound by our fragile mortality and committed to a simple truth, a wish for a safer, kinder world for our children and the generations to come. Thank you. But you would accept A, Israel's right to exist, Yes, yes, and B, Israel's right to defend itself. yes. Saudara, bila Richard Quest tanya, adakah Israel berhak untuk wujud? Ya, memang betul. Memang mereka berhak untuk wujud. Dan B, adakah Israel berhak untuk mempertahankan diri? Ya, mereka memang berhak untuk mempertahankan diri. Siapa-siapa pun dalam dunia ni berhak untuk mempertahankan diri. Soalnya ialah, PMX tegaskan menolak segala bentuk violation dan keganasan. Mutakhir ini, saudara, tak ada siapa pun yang boleh menafikan kelantangan PMX kita terhadap Israel. Satu dunia tahu betapa vokalnya PMX kita mempertahankan Palestin. Ni nak tanya Perikatan Nasional ni yang korang sokong sangat Richard Quest ni dah kenapa? Korang tahu tak dia ni siapa? Cuba tengok ni. Apa yang PMX jawab tu adalah perkara yang betul. Kita janganlah hipokrit dalam soal kemanusiaan. Meh dengar ucapan PMX sepenuhnya, jangan dengar sekerat-sekerat. Well, it is partly a problem, but then you must remember, it is a fight against colonization, a fight against dispossession. Don't deny that. I mean, they went through all our battle for people, countries like us have been colonized. We know what anti-colonialism is. We know about the battle against imperial power. So you don't talk about 1, 2 incidences which we may not or necessarily approve. But then the discourse in the West is when they only highlight these so-called excesses and forget the thousands and hundreds and thousands being killed from 48 Nakba to Shatra Shabila in Lebanon, in the West Bank, and also in Gaza. That is the only issue. There is no consistency, there is contradiction, there is hypocrisy. But there is arguably equivocation by you in your answer when you don't unequivocally condemn the settlement. Yes, I'm concerned about that. Although I see my position is consistently against any form of violence, fair. But then, my concern is when this is being highlighted by the West, in the Western media, and at the same time condone continued occupation and aggression and genocide. That is our concern. If, for example, we have the international community take a moral high ground consistent, then I realize, oh yes, we must stop the excesses. But you would accept A, Israel's right to exist. Yes, yes. And B, Israel's right to defend itself. Yes. Buenas tardes, transmisión en vivo desde el patio de honor de Palacio de Gobierno, ceremonia de despedida del primer ministro de Malasia, el señor Anwar Ibrahim, luego de realizar una visita oficial a Palacio de Gobierno. Vemos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada del primer ministro de Malasia, y el Estado Mayor de los Húsares de Junín se acercan para poder continuar con esta ceremonia luego de una fructífera visita de el primer ministro de Malasia. Permiso, señor primer ministro de Malasia. La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, glorioso Húsares de Junín número 1, libertador del Perú, escolta de la Presidenta de la República, lo despide. Bien, la presidenta de la República, Dina Boluarte, estrecha la mano del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. De esta forma se sella también nuestras relaciones bilaterales en su fortalecimiento, además también el apoyo de Malasia para continuar con el intercambio comercial. Durante esta visita de Estado, ambos jefes de gobierno han tenido una reunión protocolar, una reunión de trabajo en la que participaron los ministros de Malasia y de nuestro país. Además también
se realizó la suscripción de instrumentos tanto en el área de comercio exterior y turismo, agricultura y también un instrumento conjunto entre ambos países. En el marco de esta visita oficial, también el primer ministro Anwar Ibrahim fue condecorado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Bien, entonces la autoridad de Malasia aborda su vehículo oficial y se traslada para continuar con las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024 en nuestro país. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Malaysia dibicarakan oleh seluruh dunia tentang kejayaannya, geng. Dan sekarang PM Malaysia mendapatkan gelar di negara Peru dari kerajaan Peru, geng. Waduh. Dan Malaysia yang paling lantang ataupun paling berani paling berani tentang mengutuk menurut gengnya ya, mengutuk Israel ataupun menindak tegaskan tentang kekejaman Israel kepada Palestina, geng. Wah, luar biasa sekali, sangat berani sekali ya, geng. Ya, sangat lantang sekali, geng. Kagum ikinya, geng, kayak gitu ya, geng. Ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga kalian suka dan semoga kalian berkenan. Apa-apa benda silahkan boleh komentar di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.